va tashabbuslar xalqlarimizning umumiy ravnaqi va farovonligiga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Thank you. Now I would like to give the floor to His Excellency Mr. Abdul Latif Rashid, President of the Republic of Iraq. Please. Presidents, head of delegations, ladies and gentlemen, good morning to everybody, and I'm very glad to be present at this summit. I would like to thank President Ilham Aliyev and Azerbaijan government for this summit. Iraq is emerging from the global pandemic crisis, addressing the social contract to improve infrastructures and services, urgent public health and social needs, adapting to structural change, including economic diversification, policy changes, and combating common challenges through collective efforts. Global pandemic made all of us suffer and taught us valuable lessons. Hence, post-pandemic recovery should focus on new social contract, reducing inequality, public access to adequate health care, quality education, income-generating measures, clean air, adequate water, as well as constructions of necessary public infrastructures. The Iraqi government is taking the issues of climate change very seriously, including food security, water scarcity, and climate-induced displacement. Our country is bearing the brunt of climate change challenges, extreme weather conditions, including floods, droughts, dust storms, and rising temperature. Improving infrastructures and services are affecting social stability in Iraq. Iraq is enjoying peace and security after a long period of conflicts, wars, and attacks by terrorism. We must act now and prioritize support for effective communities, raise public awareness, provide emergency assistance and support the agricultural sector, and modernize the water management system and all other necessary activities. It is our collective responsibility to address the root causes of climate change through sensible policies, allocation of appropriate funds, building regional and international partnership, and implementing necessary measures to minimize the risk. Share of wars, destructions, at great cost of human lives, resources, and reputation. If there is one valuable lesson that we have learned from our bitterness and from our bitter experience for decades of decades of successive military conflicts, it is the only through peaceful dialogue can meaningful solutions be achieved. We must give peace all chances and engage in constructive and dialogue and combine efforts to eradicate violence and extremism. Iraq is ready to claim its positive role on the regional and global stage, from hosting sport tournaments, building international relations, adhering international treaties, and attracting foreign investment.
to collaborations on regional security, the environment, and contributions to global energy security. The new Iraq aspires to become a unifying force for good, bridging the gap between regional powers, including consensus around common challenges such as climate change and environmental and fighting terrorism. The new Iraq is working towards strengthening relationship with its neighbors based on mutual respect through diplomacy, addressing common concern regarding the border security and transboundary water to flow secure and adequate water through just agreements. Moving beyond healing wounds and taking advantage of high oil prices, Iraq's new phase is marked by stability and economic development, ensuring the public has access to just, equality education, adequate health, clean water, food security, and federal government is committed to rendering better public service and build public infrastructures. To meet our citizens' needs, strengthening relationship between the federal governments and KRG and all other governments in the Republic. It is our collective duty to ensure living standards are improved, promoting peace and stability, protecting environment, diversify the economy, as well as preserving national heritage for future generations. Significant progress has been made in crude oil production, and Iraq continues to invest in gas processing, refining, and petrochemical industries. Supported by appropriate legal frame, Iraq has the potential to become a global competitive petrochemical industry center. Despite protracted challenges, Iraq has finally entered a new phase, leaving behind decades of war and destructions, pursuing its national development vision. Today there is a peaceful transfer of power in Iraq, and the political stakeholders are determined to find common ground and build national consensus. Following the last general election, the formation of the new Iraqi government took some time, but yielded good results as we managed to gather support for the government and to implement its ambitious ministerial program, including rehabilitation and constructions of public infrastructures, addressing the housing shortages, unemployment, as well as initiating long-term strategic projects such as industrial cities, public transport, and investment in petrochemical industries. Here, allow me to remind us about non-aligned movement and its principle. Excuse me. It started in 1961 in Belgrade with 120 member states and 20 observer states. The 5 peaceful coexistence principles are still valid. Mutual respect for others' territorial integrity and sovereignty. Mutual non-aggression. Mutual non-interference in domestic affairs. Equality and mutual benefit. Peaceful coexistence. So let us all act to reactivate these noble principles and agree to play a positive role on the world stage to achieve all these principles and avoid war and constructions.
Thank you very much. Thank you. Now, I would like to give the floor to His Excellency Mohammed Al-Manfi, Chairman of the Presidential Council of the State of Libya. Please. فخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان رئيس حركة عدم الانحياز، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة، يسرني في البداية فخامة الرئيس أن أتقدم إليكم بالتهنئة والشكر على دعوتكم وتنظيمكم هذا الاجتماع المهم، وإلى بلدكم الصديق على كل الجهود التي بذلتموها وتبذلونها لتعزيز دور حركة عدم الانحياز والحفاظ على دورها المحوري في الشؤون الدولية، متمنين لكم التوفيق والنجاح في إدارة أعمال قمة الحركة لمجموعة الاتصال والخروج بنتائج مهمة تتناسب وطموحات شعوبنا، خاصة وإنه ينعقد في فترة بالغة التعقيد على مستوى العلاقات الدولية. السيد الرئيس، ونحن نلتقي للتباحث حول سبل التعاطي مع آثار ما بعد جائحة كوفيد-19 وآليات مواجهتها على المستوى الجماعي، يجدر بنا مشاركة تجاربنا الوطنية لحشد الجهود والتغلب على آثار الجائحة وتحديات انتشارها التي تجاوزت الحدود الوطنية للدول وكلفت انحصارا في اقتصادات بعض الدول وآثارا سلبية طالت مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية وخسائر بشرية فادحة خاصة بين كبار السن، وما من سبيل لهزيمة هذا الوباء إلا بالاستجابة العالمية موحدة وقوية. لقد توافقنا على أن هذا الوباء يهدد نحو أكثر خطورة البلدان الفقيرة والأثقل نمواً والتي تمر بصراعات مسلحة وحالة من عدم استقرار، وهي بحاجة عاجلة إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات الوقاية وأدوية العلاج. وليبيا التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة ليست خارج هذه الدائرة، وهي إذ تتطلع أولا إلى جهود دولية صادقة لحل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد، فإنها حاليا بحاجة أيضا إلى تعزيز التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية والشركاء الآخرين بما يحقق ويكفل تنفيذ ما وضعته من خطط وبرامج ليس فقط في السيطرة على الوباء بل للحد من آثاره على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. وفي الوقت الذي نرحب فيه بالتقدم النسبي المحرز على المستوى الدولي في اتجاه القضاء على وباء كوفيد-19، فإننا ندرك أن الطريق أمام العديد من الدول لا يزال طويلا، فالقضاء على الوباء بشكل كامل يتطلب تحقيق العدالة في وصول الجميع إلى اللقاح بشكل سهل وميسور، كما أن القضاء على الوباء وحده لا يكفي، إذ لا ننسى أن الجائحة خلفت آثارا سلبية خطيرة على نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، شملت كافة الفئات داخل المجتمعات وفيما بينها بنسب متفاوتة، وعكست مسار التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومعالجة ذلك يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية تضامنا إقليميا وعالميا. وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نثمن الدور الذي تقوم به الأمم
المتحدة ووكالاتها المختصة ومنظمة الصحة العالمية للحد من الآثار السلبية للجائحة. السيد الرئيس، لقد أثبتت الأحداث والمتغيرات التي شاهدها العالم أن حركة عدم الانحياز التي تأسست قبل أكثر من 6 عقود ما زالت قادرة على القيام بدور فعال ورائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومساعدة الدول الأقل نمواً والحفاظ على التعاون ومكافحة الأخطار والتهديدات، وهو ما يتجلى في تخطيها للبعد السياسي إلى جوانب إنسانية أخرى لخدمة شعوبنا على الرغم من تلك المتغيرات ولتحقيق الغايات المنشودة. من وراء تأسيس واستمرار هذه الحركة الفاعلة ندعو إلى تعزيز الآليات والتنسيق والتشاور على المستويات كافة، ويسرني أن أجدد حرص بلادي على العمل معكم وفق أسس القانون الدولي والعدالة بما يضمن احترام سيادة بلداننا وخصوصياتها التي لا تعيق توسع مجالات التعاون والتواصل. تقبلوا جزيل الشكر والعرفان وتمنياتنا لكم بموفر الصحة ولبلدانكم السلام والاستقرار. أشكركم السيد الرئيس. Thank you. Now I would like to give the floor to His Excellency Mr. Serdar Berdimuhamedov, President of Turkmenistan. Please. Hürmetli vekiliyetlerin baştonları, ağzaları, hanımlar ve cenaplar, ülkelerin şu sahamete çağırmak başlangıcı bilen çıkış edenliği, onu öğren kuvve kurulanlığı, mihman tüyörlüğü için Azerbaijan Respublikanın prezidenti, onun ahireti, İlham Aliyeva minnettarlık bildiriyen. Koronavirüs pandemiyasının neticeleri hazırki dövrde öğren mühim ve düyüplü meselelerin biri olup duruyor. Elbette bu mesele dünya lukmancılık meselesi değerler. Uygunluğun onu eklemumi ötüşün siyasi, iktisadi ve durmuş insanperver uğurlarına tesir ediyor. Bizim eklimizin duçar bulmadık yağdayımızın geçen için devletler ve halkara institutlarının öğara katlaşıklarının teyde bir mevcut usullarını gözlemenin zerurduğunu görközü. Şeyle şeklerde din hukukluk, adaletlik ve insanperverlik karayışlarını eğeriyen devletlerin birleşik hükmünde usulsuzluk hareketinin oranı artıyor. Kanadın neticelerini yenip geçmeye birden işçen ve başlangıçlar bilen koşmağı, öğara hırmaktaşlık etmenin anık ve düşünüklü uğurlarını hem de ileri tutulayan taraflarını beyan etmeyi talep ediyor. İlkinci nöbette gurrun bililikteki işin umumi siyasi dünya gayış esaslarını emele getirmek barada var ya. Onun esasında olsa raydaşlık, özara kömek, bölme cevapkârçılık yürürlüleri uyulmalılar. Yine şeyle edilenle birlikte tağarlarlar birleştirip ve pandemiyanın neticelerini yenip geçmek için şehitler döredip bilir. Onun qaytadan üyre çıkmalarını ekip ilanlarıp, zerur olan gora usullarını döredip, iktisadi ve sevda katlaşıklarımızı dikerler. Pandemiyanın yeti taplarının tamamlanmağının, onun doğru üstün çıkılanlığını, anlatmayanlığını yaşarlar. Hüsnü orada bizim hırmattaşlarımızın derecesini dine var peteltmeyen eysem onu iyi giderli dikermek hem zerurdur. Burada ikinci nöbet takip ediplerin arasında bir usulsuzluk hareketine yürüyen yurtların alma-lukmançılık uğru boyunca hırmattaşlığın ulgumlaştırılmağını görüyoruz. Hukuklu yokunç keselere karşı görüşmekte tecrübeni, usuliyetleri alışmayı işlemleştirmek, bu işi iyi giderli ve kimişilik esasında yolu koymak talep ediliyor.
Men yurtlarımızın her birinin kemmelere deru olup bilecek gımmatlı tecrübesinin üstünlükli misallarının bardağına ananyan. Şununla bağlıkta bir koşuşmalık hareketinin yokunç kesirleri karşı uğraşmak boyunca bizim birleşimimizin ehli ağlarları için il yeterli olan bütün mağlumat ve usulet bankını göretmenin üstünde uylanmayı teklif ediyor. Burada birlikte işlemek için koşuşmalık hareketinin lokmançılık ve sanitari idaralarının yürüyüşü maslahatını çağırmak meselesini arar maksada layık hesaplayar. Maslahata tecrübe geçen lokmanları, alimleri, bilermenleri, lokmançılık birleşiminin birliği vekillerini, şeylerin təhri hukuklara karşı durmağa, onunla bağlı yağdaylar yenip geçmeye katlaşan başka durumları hem de idaraları çekmeli deyip fikir ediyen. Elbette bu ehli birlikte rızıklarını bildiren devletler ve kuramalar için açık olmalıdır. Bütün dünya sağlık uğraş kuraması ile bizim asmışlıklı hizmetdaşlarımız Covid'in neticelerini yenip geçmekte üstünlüklü işlemlerin öğren mümkün şartıdır. Umuman bütün dünya sağlık uğraş kuramasının öz üstüne yüklenen vazifelerin hüddesinden gelinliğini vaxt görkezi ve onun başarılığına hem de kemilliğine şüphelenme esas yok. Şununla bağlıkta biz bütün dünya sağlık uğraş kuramasına himişe siyasi ruhu ve birliği uğurlarda kolluğu vermeye koşuşmalık hareketini çağırıyor. Bu kurama ile ülkümüzün hizmetdaşlık etmeliğini tasdiklamalı. Umuman dünya meşrularını adamların ömrünü ve sağlığını korumakta, onun baş utkusturucu ordunu karar etmeli. Men emeleriyle yağdayda koşuşmalık hareketi ile bütün dünya sağlığı uğraş kuramasının arasında odalı ile bizim yurtlarımızın lokmançılık birleşiklerinin uğru boyunca hizmetdaşlık etmenin neticeli, en ağır resmilikler ile yolu koymak zirvuluğu yüze çıktı deyip fikir ediyen. Yılın şeyle işlemenin ürünlerinin ve görünüşlerinin üstünde oynanılıyor. Fırsattan peydalanıp bütün dünya sağlığı uğraş kurulmasının işini Türkmenistan'ın doğru olayanlığını beyan etmek hem isteyen. Bu kuramanın yol vasılarına ve işgarlarına tutunerlik hem de başarılıklı zahmet için çüytürükten minnettarlık hem bildiriyen. Yurdumuz bu kurama ile gelecekte hem ısınçıklı hizmetdaşlık eder. Bundan beylak hem onu hem taraflayın yardım vermeye hem tayyardır. Şununla bağlıkta Türkmenistan özünün uzun teklif eden ilmi diplomatiya boyunca Kürt taraflı hizmetdaşlığı işçileştirmeye gönüktürülen başlanmışlarını öne sürmeye devam eder. Biz hususan Türkmenistan'ın şu aşağıdaki halkara ve sivil kuvarlarını, yani bütün dünya sağlık uğraş kurulmasının koronavirusunun genomunu öğrenmek boyunca yürütü maksatnamasını, ülkenin soğuklamasına karşı uğraşmak boyunca Kürt taraflı kuvarlı, yukarı keserler bize virüsologiya ve bakteriyologiya sivil merkezini döretmek barada olan öne süren tekliflerini tasdik. Bütün dünya sağlığı uğraş kuramasının yardım vermelerine ve utkoşturmağına derman servislerini ve lokmançılık enzamlarını burada yeterlik bulmadık devletlere vaktinde hem de büktünsüz etmek için khas neticeli, adaletli ulama yolu koymak deyip hasar ediyor. Bu vakitte Birleşmiş Milletler Kuramasının insanperver uğurlu birlik düzümlerle hem hizmetdaşlık etmek yollarını işçen ulanmalı deyip fikir ediyor. Hürmetli maslahata katnaşıcılar, gelecek doğruda halkara iktisadi ve sevda katnaşıkların iyi giderli dikletmeli kazanmalılar. Şununla bağlıkta koşuluşmalık hareketinin devletlerini adetten dışarı yağdaylarda
halkara ulugumlarynyň durnuklaryny dikeltmegiň hemde berkitmegiň üstünde netijeli işlemäge çagyrýar. Bunun üçin bu esas Birleşen Milletler Ulamasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistan'ın başlangıcı boyunca 2020 yılın 29 iyuluna kabul eden koronavirüs keselinin pandemiyası ve onun soňky döwürde durnuklaryň özlüksüz ve ygtybarly halkara yük daşamalaryny üpçün etmek maksady bilen uluň ähli görüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek adly kararnamasy bar. Şol bir wagtda bir baş assambleýanyň deňe çykalady bolmadyk ösýän ýurtlaryň ähli umumy uluq hyzmatdaşlygyny ösdürmekde we berkitmekde orduny ýokarlandyrmak hakynda kararnamasyny işlep taýýarlamaga girişmeli hasar edýär. Şeýle resminama bu döwletleriň bähfitlerini öňe sürmäge, netijeli iterim bermäge ukyply bolar. Koşulmalyk hereketine girýän bu döwletleriň köpüsi degişli meseleleriň ähmiýetini we oňa düşünmegi beýan eder. Dünýä jemgyýetçiliginiň olaryň çözülmegine meýillerini görkezler. Türkmenistan himmeleriň netijeli teklipleri ve başlanmışları üçin açyk bolan resminamany taýýarlamaga girişmäge taýýardyr. Bir koşulmayan ýurtlar bu işe gatnaşýarlar diýip hasaplaýar. Şeýlerin pandemiýanyň yaramaz ykdysady netijelerini agaltmak bilen bagly Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ugurdoş düzümleri ilkinji nowatda bolsa ykdysady we durmuş geňeşi bilen goşulmalyk hereketiniň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek zerur diýip hasap edýär. Ösýän ýurtlaryň kanuny hukuklaryny we bähfitlerini goramakda halkara adaletli hem de din hukukluğu işçin qaranmakta. Koşulmalyk hereketiniň ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmek, Covid-den soňky ähli umumy ykdysady şertlerde bizim işimizin ören möhüm tarapy bolup durýar. Şu meselelerde bizim maksadymyz aýdyn we dogry beýan edilmelidir. Ykdysady gatnaşyklaryň dikeldirmegi ösýän ýurtlara diýilen ýetirmelidir. Olaryň hasabyna geçirilmeli diýerler. Men häzirki döwürde bizde dünýä ykdysady we suwda guruluşynyň täze ulgamyny döretmäge mümkinçiligiň bardygyna inanýan. Bu ýolda kämil kimsedilmäge elçiliklere, siyasatlaryň adaletli paýlanmagyna öň bolmaly. Halklaryň we döwletleriň ykdysady öwrbaşlyklaryny iqrar etmekde goşulmalyk hereketiniň orny berk we sallamly bolmalylar. Öz ykdysady gün tertibinde başlanmışlar arkaly we jogapberçilik bilen öňe sürmeliler. Şunuň bilen barlykda energetika hukuklygynyň ähli umumy ulgamyny döretmäge goşulmayan döwletleriň işin gatnaşmagy ähli bu olsa adaletli ve aydın yürürlüklere, enerji çeşmelerini ve onları ilmin firişlerine din hukuklu el yeterliliğe esaslanıyor. Enerji firişlerin ivercilerin, satın alıcıların, ifasıl geçircilerin behfitleri hasab alma ve ikrar etmeye dayanıyor. Devletlerin durluklu ölçü maksatlarını, hukukçuluk ýaly bölegini durmuşa geçirmekde netijeli işi Covid-den soňky dikeldiş döwrüniň ören möhüm tarapy bolup durýar. Pandemiýa bu mesele çözülmedik ilaty dol bahaly ýmit almayan döwletleriň ýagdaýyny ýaşkar etdi. Islamik adamy, onuň bilen ähli çağlaryň aýrylmaz hukugy, saglanyň we kadal ötüşiniň esasy dole bahaly ýmiti kepillendirmekde döwletleriň we şeýletleriň adyk serişlerini el ýeterligini üpçün etmek meselelerine seredilenine goşulmayan ýurtlaryň garaýşlarynyň bütewligi we berkligi zerurdur. Elbetde Covid-den soňky dikeldiş döwrüniň sanalyk geçilen wezipeleriň we pulta parahatçylyk we din hukukluk şertlerine küýündir. Şoňa da geljekki döwürde ýurtlary ähli umumy durlukly we hukukçylygy garanyp ugrunnaky görüşdi. Birleşdirilen
simileşmelerini güçlendirmeye çağırıyor. Kapbağarsılıkları ve dartkınlığın gücünlerini yenip geçmelerini, devlet-ara katlaşıklarını hormatlamak medeniyetini, anlaşma ve ürünün saklama ve karanmalığını belliyor. Hazırki doğrun dünya tertibinin ve hukukçuluk kuruluşunun siyasi hukuk bünyadi hukukunu, halkara hukukunun hem de Birleşmiş Milletler Kurulumunun tertipnamasının orunun puhtalandırılmağının nıktaya. Məlum bolşiyalı şu ile Türkmenistan'ın başlanıcı boyunca Birleşmiş Milletler Kurulumunun baş asambleyası diyalog parakatçılığın kipiri hukukunu halkara yıl deyilip ilan etti. Meşgulün minmerden bu başlanıcı ollap çıkış eden usulsuzluk hareketinin ehli devletlerine minnettarlık bildiriyen. Onların en temelde değişli kararnamanın avtardaşları bollular. Bunun için bunun bizim maksatlarımızın ve niyetlerimizin birliğini, birleşimimizin parakatçılığı, söyücü, insanperver yürürlüğüne ve parlağını önemli görkürdü. Hürmet hareketin neticesi bunun için Doğanlık Azerbaijan Respublikasına minnettarlık bildiriyor. Dinleyen için çok sağ olun. Thank you. Now I'd like to give the floor to Her Excellency Željka Cvijanović, Chairwoman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. Thank you. Your Excellencies, honorable representatives and distinguished colleagues. I'm honored to have the opportunity to address you at this important gathering. First, I would like to express my gratitude for the invitation to the President of Azerbaijan and the Chair of the Non-Aligned Movement, Mr. Aliyev. It is a true privilege to be here today and discuss many important issues not only at a symbolical level, but concretely through the idea of partnership and solidarity. This gathering is happening at a time, just like in the period when the movement was formed, when the world desperately needs peace, relaxation, dialogue and restraint from the intent to make an existing problem bigger. The global challenges we currently face point to the importance of respecting the timeless and universal values and principles based on which the non-aligned movement was founded and rests today. The world we live in is changing at a dramatic pace and unfortunately not in a positive direction. The coronavirus pandemic has left serious and long-term consequences throughout the world. They primarily include lost human lives, and besides in medicine and healthcare, they are visible in almost every other segment of society too. Due to the pandemic, economic challenges have become even more complex and multiplied, both globally and in the individual countries, especially in the poor ones. At the height of the pandemic, the differences between developed and developing countries were especially pronounced in terms of access and distribution of medical supplies such as respirators and medical protection equipment or the vaccines in the later phase. The principles of solidarity and mutual assistance retreated of an invisible enemy that spread at a tremendous speed, defying all measures introduced by the authorities throughout the world to preserve their populations. However, there were also positive examples, such as the actions of those countries and international organizations that offered their assistance to the most vulnerable. As a representative of an observer country, I want to praise the role of the non-aligned movement, which was then and still is at the center of multilateral efforts aimed at overcoming the negative effects of the coronavirus. Unfortunately, the period of gradual recovery, which followed the stabilization of the epidemiological situation in the world, was marked by new global security challenges, armed conflicts, and political rivalries. So it sometimes seems that the post-COVID recovery, like many other important topics in the previous year or years, has gone to the background, at least as far as the media and their focus are concerned. Yet the lack of media interest does not mean that these challenges have disappeared or diminished.
That is why I consider it very important that within this summit we have the opportunity to draw the attention of the international public to the problem of post-COVID recovery, as well as to the importance of making additional efforts to overcome the negative effects of the pandemic. That task is not easy at all, considering the complex circumstances and the huge mess the world is in at this moment. War, sanctions and terrorist attacks demonstrate the language of and weapons has prevailed over diplomacy and dialogue, and sometimes it seems over reason itself. And while people get killed, a huge part of the world has turned into cheerleader camps that are putting out a fire with gasoline. In the spiral of violence and war hysteria, those who appeal for peace and dialogue, refusing to align themselves with one of the opposing camps, are viewed with suspicion, almost with hostility. As you know, 3 decades ago, a bloody civil war raged in the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, one of the founders of the non-aligned movement. Especially tragic was the conflict in Bosnia and Herzegovina, in which almost 100,000 people died. Unfortunately, we know very well what war is and what sanctions are and what consequences they bring, because we still feel them today, 28 years after the end of the armed conflict. That is why we sincerely sympathize with and mourn every lost life in Ukraine and in other parts of the world, because we know that they are not numerical data, but human beings whose lost lives caused deep wounds to their forever forlorn families. The tragedy we went through compels us to talk about it from a human and humanitarian point of view, with the full awareness that the price of war is enormous, just like the importance of peace. And especially at this very place, because the principles on which the non-aligned movement was founded are the only possible path to peace and long-term stabilization of the current geopolitical and security challenges. The world urgently needs a reaffirmation of the principles of peaceful coexistence between countries and peoples, mutual respect for sovereignty and territorial integrity, non-interference in the internal affairs of other countries. Within the collective tripartite presidency of Bosnia and Herzegovina, I strongly advocate these values, as well as the consistent respect for the domestic and international rule of law. International law was not established to be a dead letter or a buffet from which everyone on a case-by-case basis takes what suits them. It was defined as universal, with a clear intent that it should be respected equally by all entities regardless of size, population, and their military or economic power. The consequences of the collapse of the global order based on international law are instability and anarchy, in which no one wins in the long term and everyone loses to a greater or lesser extent. I'm convinced that among us here, there is a high degree of agreement regarding the fundamental values on which the international order should stand, among which peace, stability and cooperation are the most important ones. I'm pleased that as a representative of an observer country, I'm attended for the first time the gathering of the countries of the movement that has shown the ability to survive and maintain its importance in spite of global changes. The fact is that the circumstances in which it arose in 1961 in Belgrade, the capital of then Yugoslavia and today the capital of Serbia, are different but not entirely incomparable to the current ones. It is also the fact that many non-aligned countries, then poor, have managed to change from underdeveloped into developed modern countries. This is exactly why the countries of the movement represent an excellent framework for a new economic cooperation, and thus it is important to rehabilitate economic and business contacts between them. Both then and today, the non-aligned movement strives to preserve the international balance and the firm cooperation relations of its members. That is why I am convinced that our tradition is founded on the legacy of the former
Yugoslav foreign policy can be a strong bridge of cooperation and understanding in the future, both through strengthening of bilateral relations with the member countries of the movement and through participating in multilateral initiatives of general global importance. We have many common challenges, whether it is post-COVID recovery or the current insecurity and geopolitical turbulence. Therefore, I strongly jointly reach certain conclusions that could contribute to overcoming these challenges. Thank you for your attention. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, we continue our proceedings. We shall now hear the statement of His Excellency Mr. Salvador Antonio Valdez Mesa, Vice President of the Republic of Cuba. Mr. Vice President, the floor is yours. Encendido. Muchas gracias, el señor Presidente Ilham Aliyev, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, jefe de delegación, Excelencia, estimados participantes, agradezco al Gobierno de Azerbaiyán, presidente del Movimiento de Países No Alineados, por convocar esta importante reunión y las hospitalidades brindadas a la delegación cubana. La recuperación de nuestros países en la etapa pospandemia es tarea compleja. En la pasada cumbre del Movimiento de Países sobre este tema, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó, y cito: "No es posible predecir con exactitud la dimensión de las consecuencias de la COVID-19. La alta cifra de infectados y la cuantía humana muestran un devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que, sin embargo, no ha sido capaz de enaltecer esta interconexión de manera solidaria y hoy paga el precio de la capacidad para corregir los graves desequilibrios sociales". Fin de la cita. Sus palabras mantienen plena vigencia. Nuestras naciones se ahogan en deudas impagables, sin acceso a los recursos financieros necesarios para invertir en la recuperación. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra varios países miembros de nuestro movimiento en franca violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas agravan este complejo panorama. En nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, agradezco el valioso y firme respaldo al movimiento, al legítimo reclamo de que cese el ilegal e injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestro pueblo por más de 6 décadas. Agradecemos también las condenas a la arbitraria inclusión de Cuba en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo que confecciona unilateralmente el Departamento de Estado de Estados Unidos. Excelencias, a pesar del reconocimiento del bloqueo a niveles sin precedentes, Cuba desarrolló 5 candidatos vacunales, 3 de los cuales se convirtieron en vacunas altamente efectivas contra la COVID-19. Nuestro país se encuentra en los de mayor índice de vacunación a nivel mundial, teniendo hoy el 90,3% de la población vacunada con 3 dosis. El esfuerzo desplegado por la comunidad científica y médica cubana permitió también la fabricación de ventiladores pulmonares. Las restricciones del bloqueo nos impidieron importarlos y hoy contamos con mayor capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Aprovechamos las capacidades de nuestra industria biotecnológica y el sistema de salud cubano. Invitamos
Invitamos a los países no alineados al uso clínico de nuestros medicamentos biotecnológicos y reiteramos la disposición de apoyar a la campaña de vacunación anti-COVID-19, donde sea necesario. Bajo ninguna circunstancia dejaremos de ser solidarios. Lo hemos demostrado, incluido con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios durante la pandemia. Excelencias, hacemos un llamado a todos los gobiernos, organismos internacionales y donantes, sin excepción, a movilizar los recursos financieros necesarios, transferir tecnologías, viabilizar los mecanismos de creación de capacidades y cumplir los compromisos en materia de ayuda oficial al desarrollo, vitales para la recuperación postpandémica, sobre la base del estricto respeto a la soberanía de los países receptores. Corresponde a nuestro movimiento continuar impulsando la cooperación y solidaridad internacionales para enfrentar los retos que tenemos por delante. En su condición de actual presidente del Grupo de los 77 y China, Cuba trabajará sin descanso para representar y defender los legítimos intereses de los países en desarrollo. Unámonos y concertemos acciones entre ambas agrupaciones para hacer valer las justas reivindicaciones y aspiraciones de nuestras naciones del sur. Para ello, cuenten siempre con el apoyo y la solidaridad de Cuba. Muchas gracias por su atención. I thank you, Mr. Vice President, for your statement. The audience will now proceed to hear the statement of His Excellency, Mr. José Cristián Soca Raponda, Vice President of the Gabonese Republic. Please, Excellency, you can take the floor. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République d'Azerbaïdjan, Président en exercice du mouvement des non-alignés, permettez-moi de vous transmettre les très chaleureuses appréciations de son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, pour l'invitation que vous lui avez adressée pour prendre part au sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés sur le thème du redressement mondial post-pandémie Covid-19. Monsieur le Président de la République gabonaise m'a en outre chargé de vous faire part de son regret de ne pouvoir participer personnellement à vos côtés à la présente réunion, tout en me faisant les signes honneurs de me désigner pour délivrer en son nom son message devant cette Assemblée. Je le cite. Monsieur le Président de la République d'Azerbaïdjan, Président en exercice du mouvement des non-alignés, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos adresser mes vives félicitations ainsi que mes remerciements à M. Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan et Président en exercice du mouvement des non-alignés pour l'organisation réussie du présent sommet dans cette belle ville de Bakou. La thématique qui nous réunit ce jour, à savoir le redressement mondial post-pandémie Covid-19, se justifie par les conséquences multiformes de cette crise sanitaire majeure qui continue de se faire ressentir dans l'ensemble de nos pays. En effet, la Covid-19 qui a affecté non seulement notre santé et notre hygiène de vie, mais également déstructuré nos sociétés et notre vivre ensemble, a démontré avec acuité combien nos systèmes économiques, sanitaires et sociaux sont vulnérables. Sur le plan économique, par exemple, à l'échelle planétaire, les effets de la Covid-19 se sont fait ressentir, notamment par une baisse des échanges internationaux qui s'est traduite par une contraction du commerce global, un ralentissement des systèmes de production nationaux avec pour corollaire des niveaux de chômage élevés, une énorme pression exercée sur le plan du capital humain
notamment sur les systèmes sanitaires et éducatifs, une forte pression sur les finances publiques. Toutefois, nos États ont su faire preuve de résilience, individuellement et collectivement, grâce à une solidarité internationale remarquable qui nous a permis, à certains égards, de pallier la fragilité de nos économies et de nos systèmes de santé. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour faire face à cette pandémie, mon pays, le Gabon, a mis en œuvre une stratégie de riposte contre la Covid-19, marquée notamment par la mise en place d'un vaste programme pour la réhabilitation et les équipements des structures sanitaires afin de les adapter aux exigences du moment. Mon pays a renforcé les capacités du personnel de santé, notamment les infirmiers et autres auxiliaires de santé. Il a également rendu gratuits les tests de dépistage et de prise en charge médicale des personnes affectées par la Covid-19. Il a également rendu gratuit la vaccination contre la Covid-19 et il a renforcé sa coopération internationale en matière de santé. Sur le plan socio-économique, notre stratégie s'est également traduite par différentes mesures d'aide massives, exceptionnelles, notamment la prise en charge des dépenses d'eau et d'électricité pour les personnes les plus fragiles économiquement faibles, la gratuité des transports terrestres assurés par les compagnies publiques, l'attribution d'une allocation de chômage technique, la création d'une banque alimentaire pour les personnes en situation d'urgence et de détresse, le soutien aux entreprises par la mise en place d'un guichet de financement d'urgence pour répondre aux besoins urgents de trésorerie. Mesdames et Messieurs, bien que ces différentes mesures nous aient permis de contenir la pandémie de la Covid-19, il est plus qu'urgent qu'aujourd'hui de faire face à ses conséquences encore présentes. À cet égard, le redressement de l'économie gabonaise post-Covid-19 a été initié à travers le plan d'accélération de la transformation, un ensemble de réformes et de projets pour relancer et diversifier l'activité économique et sociale et accélérer la transition après pétrole. Les secteurs concernés sont notamment ceux des mines, de l'agriculture et de la forêt. La forêt dont la préservation est de manière singulière au cœur de mon action, tout comme la lutte contre le changement climatique. Notre objectif actuel est l'exploitation rationnelle et durable de nos ressources forestières. C'est dans cette perspective que mon pays, le Gabon, organise conjointement avec la France à Libreville les 1er et 2 mars 2023 le One Forest Summit, 5e édition de la série des One Planet Summit, cette fois-ci consacrée aux forêts. L'enjeu majeur sera d'avancer sur les questions de préservation et de gestion durable des forêts en vue d'optimiser des solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les effets de la pandémie de la Covid-19 sont encore prégnants dans notre quotidien économique, social et politique. C'est pourquoi il me paraît opportun de lancer au groupe des non-alignés un appel solennel à l'unité, à la solidarité et à une coopération multilatérale renforcée pour le redressement effectif de nos pays. Je vous remercie. Fin de citation. Madam Vice President, and thank you for your statement. The next speaker is His Excellency Mr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Excellency, the floor is yours. Your Excellency, Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan and Chairman of the Summit, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I wish to begin by thanking Your Excellency, the President of the Republic of Azerbaijan, and the people of this great country for the warm welcome and hospitality extended to us.
Allow me also to convey fraternal greetings from Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, who could not attend this session due to pressing national commitments. Even so, Her Excellency asked me to convey her best wishes to the summit. Excellencies, the United Republic of Tanzania wishes to commend and thank you for the able manner in which you steered the NAM activities during the unprecedented circumstances brought about by the COVID-19 pandemic. Under your chairmanship, we were able to articulate the importance of international solidarity and concerted efforts needed to defeat the pandemic. And in addition, the task force established under your leadership did a commendable service to the NAM by establishing a database that is used to date by the World Health Organization as a reference point for identifying our needs in addressing the pandemic. Excellencies, it is evident that the pandemic has had serious adverse socio-economic impacts, including loss of lives, unemployment, overstretched health infrastructure and healthcare workers, as well as subdued economic growth. Worse still, the non-aligned movement member states were exposed to inequitable distribution of essential vaccines and medical equipment necessary to fight the virus. And in this regard, an important lesson for dealing with the future pandemics is that a coordinated NAM voice calling for international solidarity is key to success. Excellencies, I wish to highlight a few initiatives that we in Tanzania undertook in order to address the impact of COVID-19. First, we mobilized and distributed vaccines to the targeted population, which greatly helped to contain the pandemic. And we are grateful for the voice of NAM that enabled us to receive very much needed vaccines during those trying times. But simultaneously, we adjusted development spending in favor of construction and equipping health facilities, as well as increasing personnel and supply of essential medicines in order to revamp the health sector, which was seriously hit by the pandemic. And secondly, the government devised and implemented a comprehensive COVID-19 socio-economic response plan aiming at mitigating the effects of the pandemic, stimulate growth, and preserve macroeconomic stability. Implementation of the plan was facilitated by a concessional loan under the Rapid Credit Facility window from the IMF to enhance infrastructure capacity in education, health and water to deal with contagious diseases, and extending support to the most affected sectors, including tourism, manufacturing, import-export business, and SMEs. Your Excellencies, these measures were also supported by monetary policy interventions, including reducing the central bank discount rate and the statutory minimum reserve requirement so as to provide additional liquidity to the banks. We introduced a waiver on interest and charges to businesses so that banks and financial institutions could roll over, review, or extend overdraft facilities. We reduced the interest rates on treasury bills and bonds, increased liquidity of commercial banks, and containing inflation rate at single digit. The government also successfully negotiated with bilateral and multilateral creditors for debt relief and restructuring. This package of interventions has paid off. Real GDP, which had fallen from 6.9% decadal growth during the pre-COVID period to 4.2% in 2021, is now back at 5.2% in 2022. Tourism and manufacturing are also on the recovery path. Excellencies, as we embark on a complex and long journey to recovery, Tanzania wishes to call on the international community and particularly NAM member states to consider the following. First,
to continue to work together in solidarity, to explore and promote international trade and investment, share best practices, and promote economic cooperation. Second is to promote research and development for homegrown solutions, including biotechnology, manufacturing of vaccines, medical equipment, reagents, and other life-saving commodities. The pandemic has taught us that we cannot afford to depend indefinitely on the charity of others. And third is for each one of us to strengthen our surveillance capacities to timely detect and prevent infectious diseases of public health concern. And this may include building infrastructure, robust health systems, and training the workforce for containment of outbreaks. Also, we need to promote proper nutrition and physical well-being of our people, which are key to a healthy living and body resilience against diseases. And in this regard, Tanzania welcomes the establishment of the Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response under the G20 Indonesia's presidency to address the current gaps in funding and to ensure the sustainability of its funding and the World Health Organization's centrality in the government framework. Excellencies, in conclusion, I reaffirm Tanzania's faith in and commitment to the non-aligned movement. Tanzania will continue constructive engagement in the work of our movement as we have done in the past 62 years. We call for deeper South-to-South cooperation and strengthened North-South relations on mutual respect basis in the interest of our collective prosperity. We also continue to call for an end to the economic, commercial and financial sanctions imposed by the big powers on the Republic of Cuba and the Republic of Zimbabwe. Lastly, as the Republic of Azerbaijan is passing the NAM baton to the Republic of Uganda, I wish to take this opportunity on behalf of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, the government and the people of the United Republic of Tanzania, to wish our dear elder brother, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, the government and the people of Uganda, the very best, and assure you of Tanzania's full support and cooperation as you discharge your mandate. I thank you. Thank you, Mr. Vice President, for your valuable remarks. The next speaker is His Excellency Ayman bin Abdelrahman, Prime Minister of the People's Democratic Republic of Algeria. Mr. Prime Minister, the floor is yours. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أود أولا أن أنقل إليكم تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتمنياته بالنجاح لأشغال هذا الاجتماع. واسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلمة السيد الرئيس عبد المجيد تبون. السيد رئيس حركة عدم الانحياز، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية أذربيجان الصديقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم. كما يسرني أن أعرب عن امتناني العميق لفخامة الرئيس إلهام حيدر أوغلو علياف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة على الجهود الجديرة بالثناء خلال رئاسته النشيطة لحركة عدم الانحياز، والتي أعطت دفعا معتبرا في سبيل دعم وتعزيز مواقف الحركة ومبادئها. ولا يفوتني في هذا المقام أن أهنئ الرئيس علياف على دعوته لعقد هذا الاجتماع الهام الذي يأتي كتجسيد للمقترح الذي بادر به خلال اجتماعنا بصربيا في أكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى 60 لحركة عدم الانحياز. السيد الرئيس، لقد سبق وأن تأكهنا جميعا أن جائحة كوفيد-19 لا تقتصر على أزمة صحية فحسب، بل كانت تحمل في طياتها العديد من التحديات والأزمات غير المسبوقة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية منها.
والتنبؤات بتغييرات كبيرة في بنية العلاقات الدولية، وهو ما يشهده العالم اليوم. وفي الوقت الذي نشهد فيه بوادر استعادة العالم لعافيته بعد جائحة كوفيد-19 التي سببت أضرارا كبيرة على شعوبنا ودولنا والمنظومة الدولية ككل، ها نحن نجتمع في ظل سياق دولي حساس للغاية لا يقل خطورة على ما شهدناه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، بالنظر لما يميزه من تفاقم لأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عن الصراع الروسي الأوكراني وانعكاساته على الأمن والسلم الدوليين. إن هذا الظرف العصيب يفرض علينا جميعا تعبئة المزيد من الجهود الجماعية في سبيل الدفع بوتيرة التعافي بعد الجائحة ومعالجة تداعياتها الخطيرة. وفي هذا السياق يعد اجتماعنا اليوم خطوة ملموسة نحو تحقيق هذا المسعى الجماعي، علاوة على إسهامه في تكريس أهداف ومبادئ حركتنا ورغبتنا المشتركة في بناء عالم عادل تسوده قيم العيش معا في سلام وروح التضامن والتنمية المستدامة في كنف السلم والاستقرار الدوليين. السيد الرئيس، السادة الحضور، لقد ساهمت الجزائر بدون هوادة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من آثار الأزمة الصحية ومخلفاتها المتواصلة، حيث رافعت الجزائر المستوى الدولي ومنذ بداية الأزمة الصحية من أجل العمل على تكريس المساواة بين الدول في توزيع اللقاح، خاصة لفائدة الدول النامية بغض النظر عن مستويات تطورها الاقتصادي أو التكنولوجي، حتى يتسنى لها التمتع بحقها في الرعاية الصحية المناسبة واللازمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وعلاوة على المساهمة المالية التي قدمتها الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة العالمية الفيروس، دعت بلادي المؤسسات المالية الدولية إلى فك الخناق عن الدول النامية من خلال تبني جملة من المبادرات التي تشمل التخفيف من عبء ديونها ومرافقتها في سياساتها الوطنية لما بعد كوفيد-19، وتسخير الإمكانيات المالية التي تسمح لها بإعادة تأهيل قنوات التمويل والتسويق وكذا النهوض باقتصادياتها. وعلى الصعيد الإقليمي شددت الجزائر مرارا على ضرورة تعزيز التنسيق بما يسمح بدعم التعاون في إطار أجندة إفريقيا 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، كما ساهمت في إرساء مختلف الآليات على المستوى الإفريقي لمواجهة هذه الجائحة على غرار إنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء الذي لم تتردد الجزائر في المساهمة فيه ماليا. أما على الصعيد الوطني أثبتت الاستراتيجية الوقائية التي تبنتها السلطات العمومية الجزائرية للتصدي لتفشي فيروس كورونا فعاليتها خلال مختلف مراحل الجائحة، فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من قرارات لتعزيز التدابير الوقائية تمكنت الجزائر من تجاوز الظروف الصعبة بتضافر الجهود الوطنية وروح الابتكار لدى شبابنا، مما سمح لنا بتحقيق اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص. كما مكنتنا هذه الاستراتيجية من إشراك جل الفاعلين من خلال تكثيف الجهود الحكومية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والحركات الشبابية والمنظمات الدولية، وتقوية قدراتنا الوقائية وتعزيز منظومتنا الصحية. وفي إطار بناء ما بعد الوباء تواصل الدولة الجزائرية التكفل بالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن الجزائر على استعداد تام لدعم المبادرات الرامية لتعزيز التضامن والتكافل بين دول حركة عدم الانحياز من أجل البناء ما بعد الوباء، ومرافقة كل الدول الصديقة والشقيقة في جهودها للخروج من هذه الأزمة التي علمتنا الكثير، خاصة ضرورة توحيد الصفوف وتغليب روح التعاون. ولا شك أن السياق الدولي الراهن يضع حركة عدم الانحياز أمام ضرورة تحمل مسؤولياتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر
والنزاعات الإقليمية والدولية والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح وتفاقم أزمة المناخ والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة والتي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر في العالم. وإننا نغتنم هذه السانحة الطيبة لأجدد لكم تمسك الجزائر الثابت بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها وصلاحيتها في السياق الراهن. ولا يفوتني في الختام أن أدعو من هذا المنبر جميع الدول الأعضاء إلى ضرورة تجديد العهد مع الحركة ومضاعفة الجهود لتفعيل دورها في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية بما تحمله من تحديات ورهانات جديدة. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I thank His Excellency Prime Minister of the People's Democratic Republic of Algeria for his statement. And now I invite His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya. Excellency, the floor is yours. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the Chairman of the Non-Aligned Movement, His Excellency Ilham Aliyev, heads of state, heads of government, participants. My statement will be very brief. Kenya applauds the non-aligned movement under the Azerbaijan leadership for spearheading NAM campaign to access vaccines during the COVID-19 pandemic. On the initiative of Azerbaijan, President and Chairman of NAM, His Excellency Ilham Aliyev, the NAM contact group on COVID-19 did a tremendous job in lobbying for not just availability, but access to vaccines. If there is a global lesson learned during the pandemic, it was the unequal access to vaccines in the world. Kenya therefore supports the COVAX initiative, but also calls for access, diversification through equitable spread of manufacturing, diagnostics, and treatments for and equitable access to vaccines by people in all countries, regardless of their wealth. To achieve this, we urge NAM to invoke its founding objectives, vision and principles as articulated in 1955 and in Belgrade 1961 conferences in the promotion of world peace and cooperation. Like other NAM countries, Kenya is looking at a meaningful multilateral partnership beyond